Al estruendo de los neumáticos derrapando sobre el pavimento mojado de la calle 42 a juego el crepitar de las llamas. No era una ambulancia ni un camión de bomberos. Era una procesión de furgonetas negras blindadas que rugían con una precisión militar. Antes de que el vehículo principal se detuviera por completo, la puerta se abrió de par en par. Dominic Corleone saltó al asfalto con la elegancia depredadora de un lobo que ha olido la sangre de su manada. Sus ojos, fríos como el hielo de un glaciar, se fijaron en la columna de humo que salía de la mesa de Bella. Deraben esa puerta. Rugió Dominic. No hubo necesidad de repetirlo. Dos hombres anchos usaron un ariete hidráulico para reventar lo que quedaba de la entrada. El aire dentro del restaurante era un veneno espeso de humo y ceniza. Dominic entró sin cubrirse el rostro, su figura recortada por el resplandor naranja del incendio. La encontró allí, un pequeño bulto de humanidad colapsado entre la barra de mármol y la cocina que tanto amaba. Isabella estaba pálida, su piel de porcelana manchada de Holland, y sus piernas. Dominic apretó los dientes con tal fuerza que sintió un crujido en la mandíbula. El daño era deliberado. No había sido un accidente, había sido un acto de crueldad quirúrgica diseñado para arrebatar lo que más amaba, su capacidad de estar de pie ante sus fogones. Cuando Dominic se arrodilló a su lado, la frialdad que lo caracterizaba se fragmentó por un segundo. Sus manos, que habían firmado sentencias de muerte sin pestañear, temblaron ligeramente al rozar la mejilla de Isabella. Isabella, mírame, susurró con una urgencia que helaba el alma. Estoy aquí. Y nadie había tocarte. Ella abrió los ojos con esfuerzo. La visión de aquel hombre, ahora vestido con un traje de seda de 3 países que valía más que todo su equipo de cocina, era surrealista. Y no era el fugitivo herido. Era un titan de la industria y el crimen, un soberano que reclamaba su trono. Viniste, susurró ella antes de que un espasmo de dolor la hiciera arquearse. He venido a cobrar mi deuda, y a asegurarme de que el mundo aprenda una lección sobre la propiedad, respondió él. Se volvió hacia Elena Soprano, quien ya estaba coordinando a los paramédicos privados que habían llegado en una ambulancia sin rotular. Levenla a la unidad 1. Quiero a los mejores cirujanos del país. Si queda una sola cicatriz en su espíritu o en su cuerpo, quiero las cabezas de todos los responsables de este hospital. Mientras los paramédicos levantaban a Isabella con una delicadeza extrema, Dominic se puso de pie, rodeado por el chaos de su restaurante destruido. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un detalle que el fuego aún no había consumido. Una cámara de seguridad oculta en la esquina superior del comedor. Elena recupera el disco duro. Quiero ver el rostro de la basura que hizo esto. Minutos después, dentro de la furgoneta de mando, Dominic observaba la pantalla de una computadora portátil. El video mostraba a Julian Toretto entrando con un bat de béisbol, su rostro deformado por una sonrisa maníaca. Lo vio golpear Isabella. Vio como ella suplicaba, no por su vida, sino por su restaurante. Y vio el momento exacto en que Julian descargó el bat sobre sus piernas con un crujido que, aunque el video no tenía audio, Dominic pudo sentir en sus propios huesos. Julian Toretto, dijo Dominic, y su voz era ahora un susurro tan bajo que resultaba aterrador. Un pequeño estafador con delirios de grandeza. Cree que porque ella es amable y es débil. Cree que porque no tiene familia está sola. Señor, Julian ha huido hacia el muelle norte. Parece que tiene un contacto con la mafia local de los muelles para salir de la ciudad, informó Elena, revisando su dispositivo móvil. La mafia local? Dominic dejó escapar una risa seca y carente de humor. Ellos trabajan para mí aunque todavía no lo sepan. Llama a los jefes de los distritos. Informos que hay una recompensa de $5 millones por Julian Toretto. Pero lo quiero vivo.
Si alguien le cuida un solo dedo antes de que yo leg. Ellos serán los siguientes en la lista. Este era el punto de no retorno. La decisión de Isabella de Lamara ese número no solo había salvado su vida, sino que había activado un mecanismo de destrucción masiva. Dominic Corleone no solo iba a buscar justicia, iba a redefinir el significado de la palabra venganza. La atracción que Isabella sintió hace años por la vulnerabilidad de este hombre ahora se transformaba en un terror fascinado ante su poder absoluto. El destino de Julian estaba sellado, pero el de Isabella acababa de dar un giro hacia un mundo de sombras donde el amor y la violencia caminan de la mano. Esto así está poniendo intenso. No puedo evitar sentir escalofríos con la reacción de Dominic. ¿Qué harían ustedes si tuvieran el poder de un jefe de la mafia para proteger a alguien que aman? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber si son del equipo, ojo por ojo, o si prefieren la justicia legal. Y si quieren ver cómo termina Julian después de lo que hizo. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notifications para no perderse la siguiente parte. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias increíbles. El silencio que siguió a la llamada no era vacío. Era el preludio de una tormenta que la ciudad de San Jude no había visto en décadas. Mientras la conciencia de Isabella Miller se desvanecía en el suelo de su cocina, su mente, en un último esfuerzo por aferrarse la vida, la arrastró de vuelta a aquel sótano iluminado por una sola bombilla amarillenta. 5 años atrás, Isabella no era la chef de renombre que hoy todos admiraban. Era una mujer que intentaba silenciar sus propios miedos cocinando para extraños. Aquella noche de lluvia torrencial cuando Dominic Corleone, aquel extraño de mirada felina y manos manchadas de pólvora, se derrumbó en sus brazos, ella sintió una conexión instantánea que no nacía del romance, sino del reconocimiento mutuo de dos almas que habían sido golpeadas por la vida. Isabella siempre había sido una mujer impulsada por una impaciencia peligrosa. Su mayor deseo no era la fama, sino crear un refugio donde nadie tuviera que esconderse del dolor. Por eso no hizo preguntas. Por eso mientras limpiaba la herida de Dominic, él la miraba con una intensidad que parecía querer memorizar cada rasgo de su rostro. Como si ella fuera el primer acto de bondad que presenciaba en un mundo de traiciones. Dominic, por su parte, era un hombre forjado en el pragmatismo más brutal. Hijo de la necesidad y el caos, había escalado hasta la cima de la jerarquía criminal no por ambición, sino por una obsesión con el control. Nadie podía tocarlo, nadie podía acercarse a él. Excepto la mujer que le ofreció un plato de sopa sin pedir su nombre a cambio. Para Dominic, Isabella era lo único puro que cuidaba en su mapa de sombras. Durante 5 años, desde las sombras de su ático blindado, él había observado su éxito. Había enviado clientes anónimos a su restaurante, había comprado los locales vecinos para asegurar que nadie la molestara, y había mantenido una vigilancia silenciosa, como un ángel de la guarda con las manos manchadas de sangre. Su miedo más profundo no era perder su imperio, sino que el mundo de Isabella se viera contaminado por el suyo. Sin embargo, ese equilibrio se había roto. Su protección falló porque el peligro no vino de un cartel rival, sino de un monstruo doméstico. Julian Toretto, nombre de Madagascar apellido de Fast and Furious. El exnovio de Isabella. Julian era la antítesis de Dominic. Un hombre débil que necesitaba destruir la luz de los demás para sentirse brillante. Había pasado de ser un apoyo en los inicios de la carrera de Isabella a convertirse en su mayor saboteur. Consumido por una envidia patológica al ver que ella ya no lo necesitaba para sobrevivir. En el ático, Dominic sostenía el teléfono con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A su lado su mano derecha y confidente, Elena Soprano, primer nombre de The Vampire Diaries apellido de The Sopranos. Una mujer de mirada gelada y lealtad inquebrantable a guardaba órdenes. Elena conoce la historia.
Sabía que esa tarjeta negra era el único cabo suelto en la vida perfectamente calculada de su jefe. Prepara el convoy, ordino Dominic. Su voz era un susurro que cortaba como una navaja. Y llama a la clínica privada. Si un solo cabello de su cabeza es appeared por la demora. Sin jude ardra antes de que salga el sol. Señor, entrar en esa zona con armas pasadas atraerá atención innecesaria. Adverso Elena, aunque estaba desenfundando su propia arma. No me importa la atención Elena. Me importa la justicia. Isabella Miller me salvó cuando yo era un cadáver. Hoy la ciudad sabe que pasa cuando alguien intenta apagar la única luz que me queda. Mientras tanto en el restaurante en Llamas, Isabella lucaba por no cerrar los ojos. El dolor en sus piernas era una campana que no dejaba de sonar. Pero su mayor agonía era ver como el fuego devoraba sus libros de recetas, sus especies importadas, su dignidad. Julian antes de jurar, lo había gritado que era una donadai, que moriría en la oscuridad. Lo que Julian no sabía es que, al romper las piernas de Isabella, había firmado su propia sentencia de muerte con una pluma de fuego. Isabella, incluso en su agonía, así preguntaba. ¿Qué clase de hombre así había vuelto aquel extraño? Seguiría siendo el hombre silencioso que lo agradeció con una mirada. ¿O así habría convertido en el monstruo que las noticias describían? La intriga de volver a verlo era lo único que mantenía su corazón latiendo entre el humo. Y es increíble como un acto de bondad del pasado puede cambiar tu destino, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Dominic llegará a tiempo o Isabella perderá su restaurante para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta debatir con ustedes. Y así está gustando esta historia de lealtad y poder, seguiré de haber dado, me gusta, al video. Continuamos. El sonido del cristal templado estalando contra el suelo de madera de su propio restaurante fue el último acorde de la sinfonía de terror que Isabella Miller había intentado ignorar durante meses. No hubo advertencia, solo el impacto seco de una bota contra su rótula y el grito que hacía juego en su garganta cuando el dolor, blanco y seguidor, calcinó sus nervios. Su expareja, un hombre cuyo carisma se había podrido en una envidia tóxica, no solo estaba rompiendo su cuerpo, estaba demoliendo el santuario que ella había construido con sudor y madrugadas. Mientras yacía en el suelo, viendo como las llamas de la cocina empezaban a lamer sus sueños, Isabella supo que la justicia ordinaria no llegaría a tiempo. Con los dedos temblorosos y la visión borrosa por las lágrimas, buscó en el bolsillo de su delantal manchado de sangre una tarjeta vieja, desgastada por el tiempo, que contenía un solo número y una promesa grabada en el silencio de una noche de lluvia hace 5 años. Hola a todos mis queridos seguidores. Es un placer inmenso tenerlos aquí de nuevo en el canal. Hoy les traigo una historia que les hilera la sangre pero que también les hará creer en la lealtad absoluta. Antes de sumergirnos en este relato de 40 minutos que no podrán dejar de ver, me encantaría saber. Desde que rincón del mundo nos están viendo hoy? Déjenmelo saber en los comentarios, siempre los leo con mucho cariño. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que con el corazón listo para una montaña rusa de emociones. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito, te invito a formar parte de nuestra familia haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campana. Tu apoyo es lo que permite que sigamos creando estas narrativas épicas para ti. Suscribid ahora y acompañame en esta historia de redención y fuego. La fragancia a Romero y ajo que solía ser el orgullo de la mesa de Bella, ahora estaba siendo asfixiada por el olor metálico de la sangre y el humo químico de un extintor vacío. Isabella Miller, nombre inspirado en la elegancia de Twilight y la fuerza de Mad Max. Sencha que el suelo bajo su mejilla era lo único sólido en un mundo que acababa de colapsar. Sus 32 años, Isabella no era solo una chef. Era una sobreviviente de la mediocridad.
Había pasado de lavar platos en tugurios de mala muerte a ser la dueña del bistro más prometedor de la ciudad. Pero allí, bajo la luz parpadeante de un letrero de neón roto, su pierna izquierda formaba un ángulo que la lógica humana no permitía. El dolor era una criatura viva que le mordía la cadera. Frente a ella, la silueta de un hombre que alguna vez juró amarla se alzaba como un monumento al fracaso. Él no podía soportar que ella brillara sin su permiso. Si no eres mía y de este negocio, no serás de Nadia Isabella. Sicio la voz de aquel hombre antes de que el silencio de la madrugada se tragara sus pasos de retirada, dejándola a ella en la oscuridad absoluta de su cocina destrozada. Isabella recordó la lluvia de hace 5 años. Recordó al hombre que colapsó en su puerta trasera, con una herida de bala en el costado y ojos que habían visto el infierno. Ella no hizo preguntas. No llamó a las autoridades. Simplemente cosió su piel, lo alimentó con caldo caliente y lo escondió en el sótano mientras el mundo exterior gritaba su nombre en busca de sangre. Él se fue antes del amanecer, dejando solo una tarjeta negra con un número dorado y una frase corta. Cuando el mundo defall la mame. Yo nunca fallo. Eran las 2:17 am. Cuando el pulso de Isabella flaqueó. Con la última pizca de fuerza en sus pulmones, presionó el botón de llamada. El tono de marcado sonó una, dos veces. Un vacío abismal se abrió en su pecho. ¿Y el ya no existía? ¿Y la tarjeta era solo un eco de una gratitud olvidada? Entonces la línea se abrió. No hubo un hola convencional. Solo el sonido de una respiración profunda y calmada al otro lado de la línea. Un silencio que pasaba más que el plomo. ¿Eres tú? Susurró Isabella, su voz apenas un hilo quebrado por la agonía. Isabella. La voz al otro lado era profunda, aterciopelada y peligrosamente gelada. Era la voz de alguien que gobernaba las sombras de la metrópolis con un puño de hierro. Y estado esperando esta llamada durante 1800 días. Me han roto. Solozó ella. Perdiendo el conocimiento mientras el calor de su propia sangre se enfriaba en el suelo. Por favor, guídame. Al otro lado de la ciudad, en un ático que dominaba el horizonte como un nido de águila, el hombre conocido como Dominic Corleone, primer nombre de Fast and Furious, apellido de The Godfather, y puso de pie. Su mirada, que no había mostrado emoción en años, se encendió con un fuego ancestral. En ese preciso instante, la paz en la ciudad se terminó oficialmente. El hombre que nunca debía nada a nadie acababa de confirmar que su única deuda sagrada había sido reclamada, y el precio se pagaría con la moneda del arrepentimiento absoluto de aquellos que se atrevieron a tocar su luz. ¿Sería capaz Dominic de llegar antes de que el restaurante se consumiera en llamas? ¿O llegaría solo para recoger las cenizas de la mujer que le devolvió la vida? El hospital privado al que Dominic llevó a Isabella no figuraba en ningún mapa oficial de la ciudad. Era un santuario de mármol blanco y tecnología de vanguardia, financiado enteramente por el Imperio Corleone para tratar heridas que los hospitales públicos tenían la obligación de reportar. Mientras Isabella permanecía en una cirugía reconstructiva que duraría 8 horas, Dominic y transformó en un fantasma que acechaba los pasillos de cristal. No así había quitado el abrigo, ni así había sentado. Su presencia era un recordatorio constante para el personal médico de que el fracaso no era una opción. Las fracturas son complejas, señor Corleone, lo informó el cirujano Jefe, el Dr. Arthur Shelby, nombre de Peaky Blinders, apellido de Peaky Blinders, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Julian Toretto sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño estructural. Hemos colocado placas de titanio, pero el camino de la recuperación será largo. Ella necesitar meses de fisioterapia. Dominic no parpadeó. Ella tendrá los meses que necesite. Y tú tendrás todo el presupuesto que dices. Pero quiero que vuelva a caminar con la misma gracia con la que caminaba en su cocina.
Si cogia tu carrera cogira con ella. Mientras Isabella lucaba en el quirófano, la cacería de Julian Toretto e si conversa en un asidio urbano. Dominic no solo quería capturarlo, quería desmantelar su existencia. Dio ordenis de congelar todas las cuentas bancarias asociadas a Julian, de incendiar los negocios de sus aliados y de poner un precio a la cabeza de cualquiera que se atreviera a dar un vaso de agua. La tensión en la ciudad era palpable. El submundo criminal susurraba sobre la mujer del chef, dándose cuenta de que Isabella Miller era el único punto débil, y la única fuerza motriz, del hombre más peligroso de San Jude. Días después, cuando Isabella finalmente despertó en una suite de lujo que parecía más un palacio que una habitación de hospital, lo primero que vio fue la silueta de Dominic recortada contra la ventana. Él estaba de espaldas hablando por un teléfono encriptado, dando órdenes que sonaban a sentencias. Isabella, dijo él girándose instantáneamente al oír su respiración cambiar. Se acercó a la cama con una suavidad que contrastaba con su imponente físico. Fase salvo. El dolor disminuyó pronto. Mi restaurante Dominic, susurró ella con la voz quebrada por la anestesia. Todo lo que hice, si ha ido. Dominic se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. Por primera vez, Isabella notó que él no lavaba guantes. Su piel estaba caliente y llena de cicatrices, un mapa de una vida de violencia. El restaurante era solo ladrillos y madera, Isabella. Tu talento está intacto. Yo reconstruir ese lugar. Será 10 veces más grande, 10 veces más hermoso. Nadie volverá a poner un pie ali sin mi permiso. No quiero que sea un bunker Dominic. Quería que fuera un hogar, respondió ella, mirando sus piernas vendadas con una tristeza profunda. Y ahora, ni siquiera sé si podré estar de pie para cocinar. Padres. Yo te sostendré hasta que tus piernas recuerden cómo hacerlo. Permiso el y en ese momento la tensión entre ellos cambió. Ya no era solo la gratitud de un hombre salvado. Era una atracción cruda y magnética que florecía en medio del desastre. Dominic se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Julian Toretto todavía cree que puede escapar. Cree que los muelles son su salida. No sabe que he cerrado cada puerto, cada carretera y cada túnel. Sin embargo, la tensión no solo era externa. Isabella empezó a notar que la protección de Dominic era una jaula de oro. Elena Soprano estaba siempre en la puerta. Los enfermeros eran guardias armados disfrazados. Cada vez que Isabella preguntaba por el progreso de la investigación policial, Dominic desviaba la conversación. Ella empezó a entender que Dominic no buscaba justicia legal. Buscaba una retribución que podría horrorizarla. ¿Qué vas a hacer cuando lo encuentres? Preguntó ella una noche, mientras la luna se filtraba por las persianas. Dominic permaneció en silencio durante un largo rato. Leer exactamente lo que él te dio a ti. Una lección sobre las consecuencias. No te conviertas en un monstruo por mí, Dominic. Ya te salvo una vez de la muerte. No me obligues a ver perder tu alma ahora. Esa súplica creó una grita en la resolución de hierro de Dominic. Por un lado, su instinto de mafia lo exigía sangre. Por otro, la pureza de Isabella era lo único que lo mantenía humano. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, Julian Toretto, desesperado y sin recursos, tomaba una decisión fatal. Iba a caer intentaría lavarse algo más de Dominic. Había descubierto, a través de un contacto trader, la ubicación del hospital secreto. El cazador estaba a punto de convertirse en presa, y la tensión estaba a punto de estallar en una revelación que cambiaría las reglas del juego. Vaya momento. La tensión entre la sed de venganza de Dominic y el buen corazón de Isabella es casi insoportable. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería Dominic escuchar Isabella y dejar que la ley se encargue? ¿O debería aplicar su propia justicia? Dímelo en los comentarios. Los estoy leyendo a todos. Y si te está encantando esta historia de poder y protección, no olvides suscribirte.
Estamos a punto de llegar al momento que lo cambiará todo. El aire en la suite del hospital es esencia cargado. Una electricidad estática que erizaba la piel de Isabella cada vez que Dominic entraba en la habitación. No era solo el miedo a lo que él era capaz de hacer, sino la abrumadora sensación de que su vida, tal como la conocía, había sido una coreografía diseñada por él. Mientras ella intentaba dar esos primeros pasos con un andador de titanio, el dolor punzante en esos rodillas le recordaba la brutalidad de Julian, pero la mirada de Dominic le recordaba una intensidad que casi quemaba. ¿Por qué me cuidas todos estos años, Dominic? Preguntó ella una tarde mientras él la ayudaba a sentarse en un sillón frente al ventanal que daba a los tecos de la ciudad. No fue solo por la sopa. No fue solo por coser tu herida. Dominic así tenso. Sus manos, que sostenían con firmeza pero delicadeza los codos de Isabella, así detuvieron. Te dije que era una deuda, Isabella. En mi mundo las deudas son lo único sagrado. Una deuda así paga una vez. Tú has estado vigilando. Compras los locales de al lado de mi restaurante a través de empresas fantasma. El crítico gastronómico que me dio las 5 estrellas el año pasado. Su esposa trabaja para tu fundación. Isabella lo miró fijamente, con una mezcla de asombro y traición. Me has estado construyendo una burbuja. Nada de lo que logré fue solo mío. ¿Verdad? Dominic soltó un suspiro pesado, una grita en su armadura de hierro. Se alejó hacia el minibar de la suite y así sirvió un whisky sin hielo. El cristal tintineó contra esos anillos de sello. Lo que lograste fue por tu talento, Isabella. Yo solo me aseguro de que el mundo no te pisoteara antes de que pudieras demostrarlo. San Jude es un nido de víboras. Si no hubiera intervenido, Julian te habría destruido hace 3 años. Deberías habérmelo dicho. Exclamó ella, sintiendo que su independencia se desmoronaba como papel mojado. Me hiciste creer que era libre. Nadie es libre, Isabella. Solo elegimos quien nos encadena, respondió él con una frialdad que la hizo estremecer. De repente la puerta de la suite se abrió de golpe. Elena Soprano entró con el rostro pálido y el arma desenfundada. Señor, tenemos una brecha de seguridad. Han desactivado las cámaras del ala norte. No son los hombres de los muelles. Es alguien que conoce nuestros protocolos. Dominic reaccionó en una milésima de segundo. Tiró la mesa de centro para crear cobertura y empujó la silla de Isabella hacia el rincón más protegido de la habitación. Elena, saca a Isabella por el conducto de servicio. Es Julian. Gritó Isabella, el pánico floreciendo en su pecho. No. Dijo Dominic mientras sacaba una pistola automática de su sobacra. Julian es un cobarde, no un estratega. Alguien le dio las slaves de mi casa. El tiroteo comenzó antes de que pudieran moverse. El sonido de los silenciadores era como latigazos secos que estilaban el mármol de las paredes. Dominic devolvía el fuego con una precisión aterradora, moviéndose como una sombra letal entre los muebles de lujo. Pero lo que ocurrió a continuación fue el verdadero giro que cambió la dirección de la historia. Entre el humo de la pólvora, una figura emergió del pasillo. No era Julian. Era Arthur Shelby, el cirujano que había operado a Isabella. Pero ya no lavaba el uniforme de médico. Vestía un calico táctico y sostenía un rifle de asalto. Arthur? Susurró Isabella confundida. Dominic, te volviste descuidado. Dijo Arthur con una sonrisa retorcida. Te obsesionas tanto con esta mujer que olvidaste mirar quienes te servían. Julian Toretto no es más que un peón que usamos para sacarte de tu fortaleza. Él rompió sus piernas, pero fui yo quien instaló los rastreadores en sus placas de titanio mientras estaba en la mesa de operations. Isabella sintió un frío glacial recorrer su columna. Sus propias piernas, las que Dominic había intentado salvar, eran ahora el ferro que guiaba a sus enemigos hacia él. Tú no eres solo un médico,
Sisio Dominic manteniendo su arma fija en la cabeza de Arthur. Iris el hijo de los Moretti, la familia que jura exterminar hace una década. Y hoy la deuda de sangre es y cobra de ambos lados Corleone respondió Arthur. Pero la revelación final fue la más dolorosa. Arthur lanzó una carpeta de fotos al suelo, frente a los ojos de Isabella. Eran imágenes de hace 5 años. En ellas, así veía a Dominic disparando a un hombre desarmado en un callejón. El mismo hombre que Isabella había estado esperando y esa noche de lluvia, su hermano menor quien nunca regresó a casa. El no colapsó en tu puerta por accidente y esa noche Isabella. Repetido Arthur mientras el chaos estalaba fuera. El acababa de matar a tu hermano por una disputa de territorio. El buscó refugio en la única persona que sabía que era demasiado buena para entregarlo. Te usó desde el primer segundo. Isabella miró a Dominic, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos de hielo. El hombre que la estaba protegiendo era el mismo que le había arrebatado lo único que amaba antes de conocer la cocina. La vulnerabilidad que ella vio en él hace años no era el cansancio de un guerrero, era la sangre de su propia sangre manchando a sus manos. Las alarmas del hospital empezaron a oler. La traición era total. Dominic no solo era su salvador, era su verdugo original. Y ahora, atrapados entre el fuego cruzado de una guerra de mafias y una verdad devastadora, Isabella tenía que decidir si moriría a manos de sus enemigos o si viviría bajo la sombra del hombre que destruyó su mundo para luego intentar reconstruirlo. Dios mío. No me esperaba ese giro. ¿Cómo puede Isabella perdonar algo así? O peor aún, ¿cómo podrá Dominic salir de esta trampa ahora que su secreto más oscuro ha salido a la luz? Esto es una locura. Déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que el amor de Dominic por Isabella es real o solo es culpa por lo que hizo en el pasado? No olviden dejar su me gusta si están tan impactados como yo. Suscribid para ver la conclusión de esta guerra. El sonido de la carpeta golpeando el suelo resonó más fuerte que las balas en los oídos de Isabella. Las fotografías crudas y granuladas eran puñales de papel. Allí estaba él, su hermano menor Leo Miller, con apenas 19 años, tendido en un callejón sin salida con el pecho perforado. Y allí estaba la silueta inconfundible de Dominic Corleone, sosteniendo un arma con el humo saliendo del cañón. ¿Y es cierto? La voz de Isabella fue un susurro que cortó el aire más que el rifle de Arthur Shelby. Dominic miraba los ojos y dime que es mentira. Dominic no bajó su arma, pero esos ojos, por primera vez, se desvieron de su enemigo para encontrarse con los de ella. La frialdad habitual de sus pupilas se había convertido en un abismo de tormento. No hubo negación. No hubo excusas. Solo un silencio que confirmó la pesadilla. No sabía quién era él Isabella. Dijo Dominic, su voz ronca por una emoción que rara vez se permite sentir. Para mí era solo un mensajero de los Moretti. En aquel entonces yo solo veía objetivos no personas. Pero esa noche, cuando llegué tu puerta y me salvaste sin conocerme, entendí por primera vez lo que le había quitado al mundo. Me usaste. Gritó ella, el dolor de sus piernas fracturadas siendo eclipsado por la agonía de su corazón. Me dejaste cuidar mientras la sangre de mi hermano todavía estaba en tus manos. Arthur Shelby soltó una carcajada estridente. Basta de drama. Dominic suelta el arma o la chef no llegará a la próxima página de su libro de cocina. La traición se consumó en un instante de caos absoluto. Una granada de humo estalló en el pasillo, inundando la habitación con una niebla espesa y química. Elena Soprano intentó alcanzar a Isabella, pero fue interceptada por dos hombres de negro que irrumpieron por las ventanas. En medio de la confusión, Dominic se lanzó hacia Isabella, pero Arthur fue más rápido. Un impacto seco en la nuca de Dominic lo dejó desorientado por un segundo vital. Levatela. Ordenó Arthur a sus hombres. El Jefe Moretti quer que el Corleone vea como su luz,
Esi apaga lentamente. Isabella sincio unas manos rudas que la levantaban de su silla. Grito, luchando con las pocas fuerzas que le quedaban, pero esas piernas eran inútiles. Las tres de titanio y dolor que la mantenían anclada a su vulnerabilidad. Mientras la arrastraban hacia la salida de emergencia, vio la última imagen de Dominic. Él estaba de rodillas, estirando una mano hacia ella mientras la sangre corría por su frente, gritando su nombre con una desesperación que no pertenecía a un jefe de la mafia, sino a un hombre que acababa de perder su alma por segunda vez. Fue llevada a los sótanos de una fábrica de conservas abandonada en la zona portuaria, al corazón del territorio Moretti. El frío era insoportable y el olor a metal oxidado y salter lenaba el air. La arrojaron a una jaula de hierro, donde solo había una bombilla parpadeante y el sonido de las rotas corriendo por las sombras. Ali, en la soledad de su hora más oscura, Isabella se derrumbó. Estaba sola. Sus piernas estaban rotas. Su restaurante era cenizas. Su hermano estaba muerto a manos del único hombre en el que había vuelto a confiar. El dolor físico era una presencia constante, una pulsación rítmica que le recordaba su fragilidad. Se arrastró hasta una esquina de la jaula, abrazando sus rodillas vendadas, preguntándose si su bondad siempre sería pagada con traición. De repente, una sombra se movió en la oscuridad. No era un guardia. Era Julian Toretto, con el rostro amortado y un brazo encapistrello, vindos patético incluso en su momento de supuesta victoria. Mirate ahora, Isabella, sisió Julian acercándose los barrotes. Pensás que ese mafioso iba a salvar. Solo te estaba usando para limpiar su conciencia. Los Moretti me permitieron que después de que así dejagen de Corleone, tú serás mi premio. Te llevará a un lugar donde nadie te oirá gritar y donde nunca volverás a tocar una sartén. Isabella lo miró con un desprecio que Julian no esperaba. Puedes romper mis piernas, Julian. Puedes quemar mi cocina. Pero Dominic me enseñó algo aunque fuera a través de mentiras. El poder no está en la violencia, sino en saber quién eres realmente. Y tú no eres nada. Julian enfurecido, levantó la mano para golpearla a través de los barrotes, pero un ruido metálico lo detuvo. El sonido de un teléfono celular. Su teléfono. Hola. Dijo Julian con voz temblorosa. Julian. La voz de Dominic Corleone surgió del altavoz pero ya no era humana. Era el sonido del fin del mundo. Disfruta de tus últimos minutos de arrogancia. Y quemado cada propiedad de los Moretti en la última hora. He matado a cada hombre que se interpuso en mi camino. No voy a rescatar a Isabella. Voy a borrar el mapa donde ella está cautiva para que nadie vuelva a tocarla. Si lo haces algo, te permito que desires que el fuego del restaurante y hubiera matado. Julian palideció y retrocedió, dejando a Isabella de nuevo en la oscuridad. La situación era desesperada. Dominic estaba en una misión suicida de tierra quemada. Y ella estaba atrapada en el centro del objetivo. ¿Podría el amor sobrevivir a una verdad tan sangrienta? O el destino de Isabella era ser el daño colateral en una guerra que ella nunca pidió? Esto es desgarrador. Isabella está en el punto más bajo posible, enfrentando al asesino de su hermano y a su abusivo ex al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de perdón después de esto? Yo no sé si podría mirar a Dominic a la cara de nuevo. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que la venganza de Dominic es justificada o solo está empeorando todo? Y por favor, suscribid para ver cómo Isabella encuentra la fuerza para sobrevivir a esta pesadilla. Al final está cerca. El frío del sótano de la fábrica Moretti parecía filtrar la última gota de esperanza de los huesos de Isabella. Sin embargo, mientras el eco de la voz de Dominic vibraba en el teléfono de un Julian aterrado, algo cambió dentro de ella. Durante años, Isabella Miller había sido una mujer que curaba ingredientes para crear platos perfectos, curaba las heridas de extraños,
intentaba curar el vacío de su propia soledad con el éxito. Pero ali en la oscuridad, rodeada de rotas y metal oxidado, comprendió que no podía seguir siendo una víctima a la espera de un rescate que vendría manchado de más sangre. Julián, llamó Isabella, su voz ahora era un hilo de acero que cortaba la penumbra. Marame. Julián, que caminaba de un lado a otro como un animal acorralado, así detuvo y la miró con odio. Calate. Moretti mi dijo que de vigilera no que de escuchara. Moretti devia dejar morir. Dijo ella con una calma gelada. Dominic ya está aquí. No lo oyes. El silencio de afuera no es paz. Es que tus guardias ya no están respirando. Si me dejas aquí cuando Dominic entre por esa puerta, no habrá rincón en el infierno donde puedas esconderte de él. Pero así me abres ahora. Así me dejas salir, le dire que fuiste tú quien me ayudó a escapar de los Moretti. Es tu única oportunidad de ver el amanecer. La duda cruzó el rostro de Julián. Era un cobarde. Y los cobardes siempre eligen la salida que parece menos sangrienta para ellos. Mientras tanto, en los niveles superiores de la fábrica, Dominic Corleone avanzaba como una fuerza de la naturaleza. No usaba tácticas de sigilo. Usaba la fuerza bruta de un hombre que ya no tiene nada que perder. Acompañado solo por Elena Soprano y un puñado de hombres leales, Dominic se enfrentaba a los restos del clan Moretti en un pasillo iluminado por ráfagas de fuego de ametralladora. Señor, es una trampa. Gritó Elena, mientras se cubría tras una columna de hormigón. Quieren que te concentres en el frente mientras Arthur Shelby nos rodea. Que vengan todos. Respondió Dominic, cambiando el cargador de su arma con una mano mientras la sangre de su frente le nublaba la visión. Hoy no soy un Jefe. Soy la consecuencia de sus pecados. Dominic se detuvo frente a una puerta de acero reforzado. Sabía que Isabella estaba detrás de ella. Pero también sabía que, si cruzaba esa puerta, tendría que enfrentar la mirada de la mujer cuyo hermano había asesinado. El peso de la culpa era más pesado que el calico antibalas que lavaba. Se dio cuenta de que rescatarla no era suficiente. Tenía que redimirse de una manera que su mundo de violencia no comprendía. En el sótano Julián, consumido por el pánico al oír las explosiones más cerca, sacó el manojo de laves. Si mientes, Isabella, si me traicionas. Abrila Julián. El tiempo había acabado, sentenció ella. Con manos temblorosas, Julián giró la lave. La pasada puerta de la jaula churió. Isabella, ignorando el dolor lacerante que subía por sus piernas de titanio, usó los barrotes para impulsarse. No podía caminar, pero podía arrastrarse, podía luchar. En ese momento un estruendo sacudió el edificio. El techo del sótano cedió parcialmente, dejando entrar un haz de luz de luna y el humo de la batalla. Dominic irrumpió en el sótano, con el traje descarado y los ojos inyectados en sangre. Vio a Julián cerca de Isabella y levantó su arma, pero ella gritó. No lo mates Dominic. No más muertes. Dominic se congeló. Su dedo, que había apretado el gatillo 1000 veces sin dudar, se detuvo ante la orden de la mujer que tenía todo el derecho de odiarlo. Miró a Isabella en el suelo, herida pero con la dignidad intacta, y luego a Julián, que se había orinado encima del miedo. ¿Por qué? Preguntó Dominic con la voz rota. Después de lo que dijo, después de lo que yo hice. Porque si lo matas ahora, en frente de mí, estás matando lo último que queda de la Isabella que salvaste. Respondió ella, sus ojos encontrándose con los de él en una batalla de voluntades. No me salves con sangre Dominic. Salvame con la verdad. En ese instante, la figura de Arthur Shelby apareció en las sombras superiores, apuntando con un rifle de precisión directamente al corazón de Dominic. La esperanza y el peligro bailaban en un hilo delgado. Fue el momento en que Dominic comprendió que para salvar a Isabella, primero debía dejar de ser el monstruo que ella temía. ¡Qué tensión!
Isabella ha recuperado su poder de la manera más inesperada. Y Dominic está a un paso de la redención o de la muerte final. ¿Ustedes creen que Isabella hace bien en detener la venganza de Dominic? Yo creo que es la única forma de romper el ciclo de dolor. Déjenme su comentario. ¿Perdonarían a Dominic si estuvieran en el lugar de Isabella? No olviden subscribers para ver el gran climax. Estamos llegando al final. El tiempo pareció estirarse hasta volverse viscoso. Arthur Shelby en la plataforma superior tenía el dedo en el gatillo. El punto lazo rojo bailando sobre el pecho de Dominic Corleone como una mancha de sangre impatient. Dominic lo vio. Vio el destello metálico del canon. No así cubrió, ni así escondió tras los escombros de la fábrica. En lugar de eso, dejó caer su propia arma al suelo con un estruendo metálico que resonó en todo el sótano. Dominic no. Gritó Isabella desde el suelo, su voz desgarrada por el terror. Si miras ahora, me habrás dejado sola en el mundo que tú mismo construiste. Dominic no la miró. Sus ojos estaban fijos en Arthur, con una serenidad que espantaba. ¿Eso es todo, Arthur? Dijo Dominic, su voz resonando con una autoridad que hizo que el cirujano vacilara. ¿Vas a matarme frente a ella para demostrar que eres mejor que yo? Solo eres un hombre que aprendió a usar un bisturi para cortar vidas en lugar de salvarlas. Arthur disparó. El sonido fue ensordecido. Pero la bala nunca alcanzó a Dominic. En una fracción de segundo, Elena Soprano que había estado atacando desde las sombras del flanco opuesto, lanzó un proyectil de humo industrial que cegó la mira de Arthur justo cuando este apretaba el gatillo. La bala atravesó el aire y se incrustó en un tanque de gas inerte que estalló, provocando una reacción en cadena. El techo de la plataforma sobre la que estaba Arthur colapsó, enviándolo a su rifle al vacío. El estruendo fue infernal. La fábrica comenzó a gemir, las vigas de hierro retorciéndose como huesos bajo una presión insoportable. Julian Toretto viendo su oportunidad, intentó escapar hacia la salida lateral, pero una columna de acero caliente cayó, bloqueando su camino y dejándolo atrapado bajo el peso de sus propias ambiciones. Dominic no esperó. Corrió hacia Isabella, ignorando el fuego que brotaba de las tuberías rotas. La levantó con una tenura que parecía ajena a sus manos, protegiéndola con su propio cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. No voy a soltarte. Lo aseguró mientras salían de la estructura en llamas. El aire puro de la noche los recibió como una bofetada. Afuera, en el muelle, la policía finalmente estaba llegando, pero eran unidades que Dominic controlaba con su influencia. No era una detención, era una limpieza. Los hombres de Moretti que quedaban fueron desarmados. Y Arthur Shelby, herido pero vivo, fue arrestado ante los pies de Dominic. Dominic se detuvo frente a él. La tensión era absoluta. Isabella sostenida por él lo observaba. Tu vida no tiene valor para mí, Arthur. Dijo Dominic, su voz gelada. Pero tu libertad sí. Vas a desaparecer de esta ciudad. Si vuelvo a escuchar tu nombre en cualquier continente, te buscaré hasta el fin del mundo. Y tú, Julian? Dominic miró hacia los restos de la fábrica, donde Julian gritaba por ayuda desde el interior de una jaula de escombros. Deja que la policía se encargue. Que pase el resto de sus días en una celda preguntándose por qué decidió destruir a la única persona que alguna vez lo amó de verdad. Isabella sintió un peso enorme abandonar a sus hombres. La confrontación había terminado, pero no con una ejecución, sino con una elección. Dominic le había entregado el poder de decidir el destino de sus enemigos, y ella había elegido la justicia sobre la venganza. En ese momento, las luces de las sirenas se reflejaron en los charcos del muelle. La era de sangre de Dominic estaba cambiando. La protección que le ofrecía Isabella ya no era una jaula, sino un puente hacia algo nuevo. ¿Qué pasa ahora, Dominic? Preguntó ella.
apoyando su cabeza en el hombro de él mientras las lágrimas de alivio limpiaban el Holland de su rostro. Ahora Isabella, respondió él mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a tener el cielo de rosa. El Corleone que conociste mejor hoy. Lo que queda. Es el hombre que intenta aprender a ser merecedor de tu perdón día tras día. La victoria no fue solo sobrevivir. Fue haber superado el odio que amenazaba con consumirlos a ambos. Esto es increíble. La forma en que Dominic eligió la misericordia por Isabella marca un antes y un después total en la historia. ¿Creen que Isabella puede realmente perdonarlo después de todo? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. No olviden suscribirse y darle me gusta, si están emocionados por ver cómo termina esta historia. Estamos a solo un paso del final. 6 meses después, la ciudad de San Jude se había acostumbrado a un tipo de silencio diferente. Las noticias ya no hablaban de la guerra en los muelles ni de los imperios que se desmoronaban durante la noche. En su lugar, las páginas de sociedad y gastronomía se centraban en un evento que muchos consideraban un milagro. La gran reapertura de El Refugio de Bella. Isabella Miller, con una elegancia que emanaba de su propia resiliencia, caminaba por el salón principal del restaurante. Aunque una ligera cadera en lo recordaba la noche en que su vida cambió, no era un impedimento, sino una cicatriz de honor. Sus piernas, reparadas por la mejor tecnología que el dinero, ya no manchado de sangre, sino de negocios legítimos, pudo comprar, la permisión moverse con una determinación nueva. El restaurante ya no era un bunker. Era un espacio de luz, con grandes ventanales y hierbas aromáticas que colgaban del techo y una cocina abierta donde el aroma a romero y pan recién horneado permitía más que solo comida. Permitía un nuevo comienzo. Dominic Corleone, quien había transferido el control de sus negocios ilícitos a una fundación dedicada a la rehabilitación urbana, se encontraba en la barra, observando a Isabella. Ya no vestía trajes de seda que gritaban poder, sino camisas simples, de un hombre que finalmente entendía el valor de la discreción. La sombra que antes lo envolvía se había disipado, dejando espacio a un hombre que aprendía a vivir bajo la luz del sol. Isabella se detuvo frente a él. La tensión que solía definir su relación se había suavizado, convirtiéndose en algo profundo, lento y genuino, la confianza. El último plato está servido, dijo ella con una sonrisa, colocando una pequeña porción de postre frente a él. Es la receta que mi hermano intentó enseñar antes de todo. Dominic probó el bocado en silencio. Sus ojos, antes tan fríos como el hielo, se humedecieron. En ese momento no estaba pensando en el pasado, sino en la paz del presente. Es el mejor plato que he probado nunca, respondió él tomando la mano de Isabella. Sus dedos se entrelazaron sin guantes, sin armas ocultas, solo la conexión de dos personas que habían sobrevivido a sus propios infiernos. Gracias por enseñarme que el perdón no es un regalo que se da a otros, sino un espacio que uno se abre a sí mismo. No te he perdonado del todo, Dominic, admitió ella con una franqueza que siempre lo desarmaba. Pero estoy dispuesta a caminar contigo mientras descubrimos quién somos lejos de las sombras. No hubo grandes promesas ni juramentos de amor eterno que el tiempo pudiera romper. Solo hubo un entendimiento. La vida era frágil pero tal como una receta compleja, podía reconstruirse con paciencia y los ingredientes correctos. Julian Toretto estaba cumpliendo una sentencia larga, lejos de las calles que una vez aterrizó, y el nombre de los morti era solo una nota al pie en la historia de la ciudad. Mientras el restaurante se llenaba de risas y el murmullo de clientes satisfechos, Isabella se asomó a la entrada. El sol se estaba poniendo, teniendo el cielo de tonos dorados y violetas. Se sintió completa. Había recuperado su sueño, había enfrentado a esos demonios y, lo más importante, había reclamado su destino.
Y no era solo la chef que salvó a un extraño. Era la mujer que había transformado a un depredador en un compañero de vida. La puerta se abrió y, por un segundo, Isabella temió ver algún fantasma del pasado. Pero era solo una pareja joven, tomados de la mano entrando con curiosidad. Isabella les sonrió y los guió hacia su mesa. El futuro se abría frente a ella, no como un mapa trazado, sino como una hoja en blanco, lista para ser escrita con cada nuevo día de trabajo, cada nuevo pleito y finalmente, con la paz de una conciencia tranquila. Y así llegamos al final de esta intensa travesía. Me siento realmente conmovido por como Isabella pudo transformar tanto dolor en algo tan hermoso. ¿Qué les ha parecido este desenlace? ¿Sienten que Dominic se ganó su lugar al lado de ella? Por favor, déjenme un comentario contando que fue lo que más les gustó de esta historia. Si disfrutaron de este relato, les pido de corazón que se suscriban al canal y compartan este video con alguien que necesite creer en la redención. Su apoyo es la razón por la cual sigo creando historias que llegan al alma. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que les robará el aliento. Hasta pronto.